ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನೋಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಸು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ಕೋತಿದ್ದಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ function in the form of sine of ax. Q in terms of q is nothing but it is a function, right? So that function is in the form of trigonometry, either sine or cos. Understand aita? Okay. So solution, I want to find particular integral of function in the form of sine of ax. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, right? Important step. We know that differentiation of sine of ax is a into cos of ax. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ? ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಮಗೇನು ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಬಂದದ. ಇದು ಕಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೊಳೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಫ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎ differentiation of cos is minus of a sine of x. So I can write d square sine of x, so that equal to minus of a square sine of x, minus of a square sine of x. Clear? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ ಟು nth ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ sine of x minus of a square. Differentiation of sine of ax is a cos of x. So here d cube sine of x minus of a cube cos of x. But given question is sine, but here it is cos. You should convert cos in terms of sine. Again now differentiate. Again differentiate d raised to 4 sine of x minus of a raised to 3. Direct test minus of differentiation of sine cos is minus a sine of x d raised to 4 sine of x. So that equal to a minus plus a raised to 4 sine of x. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ರೇಸ್ ಟು 4. ಯಾಕಂದರೆ nth ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. a raised to 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಬಂತು? ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ರೇಸ್ ಟು 4 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಡಿ ರೇಸ್ ಟು 3 ಮೀನ್ಸ್ 6. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ರೇಸ್ ಟು 4 ಡಿ ರೇಸ್ ಟು 6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ cube sine of a raised to 4 d square 4 under 8 sine of x is equal to minus of a square 4 sine of x ilitaka, so on up to in general nth term d square raised to n sine of x. So that equal to 2 4 6 2 1
here it is 1 2 3 4 5 6 so on, minus of a square raised to n sine of ax. So in general this can be written as f of d square sine of x, so that equal to, it is in the terms of f of minus of a square function in the form of sine of x. So cross multiply, this is the formula, 1 by f of d square sine of x 1 divided by f of minus of a square sine of x. So put ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು put d square raised to n ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ f of d square ಹಾಕೊಂಡಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಪಿ ಐ ಬಿಡಿಸು ಮುಂದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸದ್ದು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಸದ್ದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೈನ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್?